Hello everyone, welcome to Victor's Knowledge. This is Chinu Sharma and today we are going to take up a very important topic that is must for all upcoming examinations, whether they are of any state level, central level. Especially this lecture is very important since we all know that Naib Tehsildar exam is around the corner. It is going to be held on 22nd of May. So this is a must watch lecture for all those students who are preparing for Naib Tehsildar exam. So before beginning, I want to share something important with you guys. So as you all know that I have already launched a special compilation of detailed current affairs from January 2021 till March 2022. So उरे February 2022 लिखे है. So थोनू एग्जाम तक अप्रैल मंथ तक ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਮਿਲਣਗੇ ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਦੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਰਸਟ ਵੀਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਇਹ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮੰਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਗੀ Also, if any student wish to buy mock test specially compiled for Naib Tehsildar exam, you can send email on legalvictor02896@gmail.com. So starting with important indexes rank. So ਸਭ ਤੋਂ first ਜਿਹੜੀ column ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ index ਦਾ ਨਾਮ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਸ ਇੰਡੈਕਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਇੰਡੈਕਸ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਆਊਟਲੁੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ ਕੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇੰਡੈਕਸ ਨੇ ਚਾਹੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਨੰਬਰ 1 ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੰਬਰ 2 ਉਹਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਿੰਨਵਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 12th ਐਡੀਸ਼ਨ ਸੋ ਲੇਟੈਸਟ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂਟੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫੋਰਥ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਇੰਡੈਕਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਰਸਟ ਰੈਂਕ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੀ ਰੈਂਕ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੋ ਉਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੈਕਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਰਿਪੋਰਟ 2022 ਆਟੋਕ੍ਰੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜਿੰਗ ਨੇਚਰ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀਡਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਐਟ ਸਵੀਡਨਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਗੋਥਨਬਰਗ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਰਿਪੋਰਟਸ 93rd ਪਹਿਲਾ ਰੈਂਕ ਆਇਆ ਹੈ ਸਵੀਡਨ ਦਾ Next is Global List on Time Performance released by Cerium. India's rank 8th, Chennai International Airport ਦੇ ਵਿੱਚ 8ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੈ United States Miami Airport. Next is State Energy and Climate Index 2022 very important released by ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਤੇ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ 12th edition of QS World University Subject Ranking 2022 ਇਹਨੂੰ QS ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਬੇ IIT ਬੰਬੇ ਹੈ ਉਹ 65th ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ IIT ਦਿੱਲੀ 72nd ਸੋ ਦੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ IITs ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੌਪ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਫਰਸਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਆਰਟਸ ਐਂਡ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਆਕਸਫੋਰਡ UK next is very important This has recently been asked in one of the Punjab state government exam that is Export Preparedness Index 2021 released by Niti Aayog and first rank Gujarat. Next is 9th edition of the annual ranking report of the US Green Building Council released by US Green Building Council. India stood at 3rd rank and first was China. International Intellectual Property Index 2022 released by US Chamber of Commerce Global Innovation Policy Center. India's rank is 43rd and first is
यूएस अमेरिका। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल शॉपिंग 2021 L&P लंडन एंड पार्टनर्स ने रिलीज किया है। इंडिया का आया है सेकंड रैंक, नंबर 1 ते है यूनाइटेड स्टेट्स एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल अपकमिंग एग्जाम। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग, ये भी बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है। इन्हों रिलीज कर दिया स्कॉच ग्रुप ते नंबर 1 ते स्टेट है आंध्र प्रदेश। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस रिलीज्ड बाय, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੌਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ। ਇੰਡੀਆਜ਼ ਰੈਂਕ ਇਜ਼ 46 ਐਂਡ ਫਰਸਟ ਇਜ਼ ਨਾਰਵੇ। TomTom traffic index ranking 2021 number 1 is Turkey. Global Digital Skill Index 2022 released by Salesforce, India's rank is 63rd. ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਨਲੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੰਡੈਕਸ, ਹੋ ਗਿਆ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਡੈਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸੋ 2021 ਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ, ਇੰਡੀਆਜ਼ ਰੈਂਕ ਇਜ਼ 85th, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਬਾय ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਡੈਨਮਾਰਕ। District Good Governance Index released by DARPG and first is Jammu. Henley Passport Index 2022 Henley and Partners ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ that is at 83rd position, very very important, and first one is Japan. Atal Ranking of Institution on Innovation of Achievement 2021, first is IIT Madras. चौथा स्टेट हेल्थ इंडेक्स 2019 ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿਜ਼ੋਰਮ। ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਇੰਡੈਕਸ by Department of Administrative Reform, Public Grievances, first one is Gujarat, this is again very important. Global Unicorn Index ਇਹਨੂੰ ਹਰੂਨ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਨੇਮ ਆਫ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇੰਡੀਆਜ਼ ਰੈਂਕ ਇਜ਼ 3rd and number 1 is United States America. Global Health Security Index released by NTI and John Hopkins Center, India's position is 66th, first is US. Lowy Institute Asia PAR Index 2021, India's rank is 4th and number 1 is US. EIU's Worldwide Cost of Living Index, very very important, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਉਰੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ city cost of living index, that is Tel Aviv, Israel. National Multi-Dimensional Poverty Index released by Niti Aayog, first SDG Sustainable Development Goal Urban Index, Niti Aayog ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਸ਼ਿਮਲਾ। IPF Smart Policing Index by Indian Police Foundation, first is Andhra Pradesh. Trace Bribery Risk Matrix released by Trace International, India's rank is 82nd and first one is Denmark. Air Quality Index, number 1 Delhi. Global Drug Policy Index Harm Reduction Consortium द्वारा रिलीज की जाती है। 18th रैंक है इंडिया का, नंबर 1 ते है नॉर्वे। नेक्स्ट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, लीड्स 2021 इंडेक्स ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਸਟੇਟ। QS ਏਸ਼ੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੈਂਕਿੰਗ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਰਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੈ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਸਿੰਗਾਪੁਰ। ਪਬਲਿਕ ਅਫੇਅਰ ਇੰਡੈਕਸ ਪਬਲਿਕ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੁਆਰਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ 1 ਇਜ਼ ਕੇਰਲਾ। World Justice Project's Rule of Law Index, India's rank is 79th, first one is Denmark. Global Food Security Index, London-based Economist Impact and sponsored by Corteva Agri-Science, number 1 is Ireland and India's position is 71st. Mercer Global Pension Index by Mercer Consulting, India the rank है 40th and number 1 is Ireland. Global Hunger Index, very very important, एग्जाम चाउन दे हाई चांसेस ने। जो भी मैं थोनू स्टार मार्क करवा रही चीज़ां वो तुसी जरूर रिवाइज करके जानी है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021, वेल्ट हंगर हेल्थ जर्मनी ते कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड,
ਇਹ ਦੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੈਂਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ ਹੈ 101, ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੈ ਚਾਈਨਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਕੁਵੈਤ। Renewable Energy Country Attractiveness Index by Ernst and Young Global Limited, India's rank is 3rd, number 1 is US. Digital Quality of Life Index 2021 by Surfshark, India's rank is 59th, number 1 is Denmark. FSSAI's 3rd State Food Safety Index by Union Minister for Health and Family Welfare Mansukh Mandavya, ਇਹਦੇ number 1 ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ। This is again very important. Global Innovation Index ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ WIPO। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵਰਲਡ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ 46, ਨੰਬਰ 1 ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ। NIRF India ranking by Union Minister of Education Dharmendra Pradhan, IIT Madras है नंबर 1 ਤੇ। Times Higher Education Asia University Ranking 2022, India ਦਾ ਰੈਂਕ ਹੈ 350, University of Oxford. India Future Unicorn List by Hurun Research, India's rank is 3rd, number 1 is USA. Next है Global Top 20 Dairy Company, ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਡੇਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰੈਬੋ ਬੈਂਕ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅਮੁਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 18ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਇਹਦੇ ਚ ਰਹੀ ਹੈ ਫਰਾਂਸ। ਗਲੋਬਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਰਿਸਕ ਇੰਡੈਕਸ 2021, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ ਹੈ 2nd, ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਚਾਈਨਾ, ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੁਸ਼ਮੈਨ ਐਂਡ ਵੇਕਫੀਲਡ। EIU ਸੇਫ ਸਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੇਫੈਸਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੈ ਕੋਪਨਹੈਗਨ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ 48th ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸੋ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇੰਡੈਕਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ। ਗਲੋਬਲ 500 ਮੋਸਟ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਕੰਪਨੀ ਲਿਸਟ 2021, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਰੂਨ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀ 9th ਰੈਂਕ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੈ ਮੋਸਟ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲ। ਗਲੋਬਲ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਚੇਨ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈ 2nd ਨੰਬਰ ਤੇ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਹੈ 1st ਨੰਬਰ ਤੇ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕਲੂਜਨ ਇੰਡੈਕਸ RBI ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਏਪੈਕਸ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਡੈਕਸ ਰੇਟਿੰਗ ਆਫ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਔਨ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ, ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਬਾय ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ। ਇਹਦੇ ਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਸਟੇਟਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਟੌਪ ਤੇ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਐਂਡ ਤੇਲੰਗਾਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਕਾਈਟ੍ਰੈਕਸ ਵਰਲਡ 에ਅਰਪੋਰਟ ਅਵਾਰਡ। ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਰੀਸੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਚਾਹੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਹੋਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੈਕਸ 'ਚ ਆ ਜਾਣ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੋਣ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਕਾਈਟ੍ਰੈਕਸ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ 45ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਰਿਹਾ ਦੋਹਾ ਕਤਰ। ਗਲੋਬਲ ਯੂਥ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਰਿਹਾ 122nd ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ, ਨੰਬਰ 1 ਇਜ਼ ਸਿੰਗਾਪੁਰ। ਫੋਰਚੂਨ ਗਲੋਬਲ 500 ਲਿਸਟ 155th ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਨੰਬਰ 1 ਇਜ਼ ਵਾਲਮਾਰਟ। Global Startup Ecosystem Index, Startup Blink, India stood at 20th position, number 1 is US. QS Executive MBA ranking by QS 39th position, India ਦੀ ਹੈ। France HEC Paris, number 1. 15th Global Peace Index, important for exam, ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ Institute for Economics and Peace, India ਰਹੀ ਹੈ 135ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ, number 1 is Ireland. World Competitiveness Index rank, very important for all upcoming exam, released by IMD. India's rank is 43rd, number 1 is Switzerland. Next is World Giving Index 2021, India ਦਾ rank ਹੈ 14, number 1 ਹੈ Indonesia, released by Charities Aid Foundation. Global Livability Index, very important, ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੈ ਆਕਲੈਂਡ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ, ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਬਾय EIU. QS ਵਰਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੈਂਕਿੰਗ, ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੈ ਮੈਸਾਚੂਸੇਟਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ US. ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ 2019 ਵੀ
released by Department of School Education and Literacy of Ministry of Education। ਤੀਜਾ SDG ਇੰਡੈਕਸ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਰਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਰਸਟ ਰੈਂਕ। Air Inc. Global 150 City Index for Financial Attractiveness Ranking number 1 is Manama, Bahrain। World University Ranking 2021-22 released by Center for World University Ranking, India 415th, number 1 is Harvard University। World's 50 Greatest Leader List 2021 released by Fortune magazine, number 1 is New Zealand PM Jacinda Ardern। 2021 ranking of global retail powerhouse released by Deloitte, number 1 is Walmart Incorporation। Global Prime Residential Index Q1 2021 released by Knight Frank, then Chandler Good Governance Index released by Chandler Institute। India the rank है 49, number 1 is Finland। This is again important for exam। तीजा edition Times Higher Education ਦਾ number 1 is University of Manchester UK 2021 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। Global Energy Transition Index 2021 released by World Economic Forum, very important for all upcoming exam। India's rank is 87th, number 1 is Sweden। World Press Freedom Index, another important index which you all must remember for all upcoming examination, especially the name of the releasing institute organization, that is Reporters Without Borders। So India's rank is 2021 ਦਾ 142, number 1 ਤੇ ਹੈ Norway। Henley Passport Index Q2 2021 global ranking, India's rank is 84th, number 1 is Japan, released by Henley and Partners। Inclusive Internet Index released by EIU, India's rank is 49th, number 1 is Sweden। Ultimate Military Strength Index released by Defense website Military Direct, India's rank is 4th, number 1 is China। 24वां edition of Annual Global CEO Survey released by PricewaterhouseCoopers, India's rank is 5th, number 1 is USA। Economic Freedom Index, another important ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ US ਬੇਸਡ ਇੱਕ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ ਹੈ 121st, ਨੰਬਰ 1 is ਸਿੰਗਾਪੁਰ। ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ਡ ਹੈਲਥ ਇੰਡੈਕਸ by EIU, India's rank is 10th, number 1 is ਸਿੰਗਾਪੁਰ। ਗਲੋਬਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਰਿਸਕ ਇੰਡੈਕਸ 2021 ਰਿਲੀਜ਼ਡ by ਜਰਮਨ ਵਾਚ। ਇਹ ਜਰਮਨ ਵਾਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ ਸੀ 2021 ਚ 7ਵਾਂ। India Innovation Index, number 1 Karnataka, released by Niti Aayog। Global Firepower Index by Global Firepower, India's rank is 4th, number 1 is US। Bloomberg Billionaire Index, another important index for exam, Bloomberg News ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ ਹੈ 12ਵਾਂ, ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਨੇ ਜੈਫ ਬੀਜ਼ੋਸ। Global Cyber Security Index 2020 by ITU, India's rank was 10th, number 1 was US। Ease of Living Index 2020, Union Minister of Housing and Urban Affairs ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਸੀ ਬੈਂਗਲੁਰੂ। Nature Index 2020, Artificial Intelligence, India's rank was 3rd, first one was China and released by International Scientific Publishing Company। Human Freedom Index 2020, very important। Next Human Development Index 2020, another important। So ਇਹ ਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 2020 ਦੇ ਇੰਡੈਕਸ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੀडम ਇੰਡੈਕਸ ਬਾਈ ਅਮਰੀਕਨ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਕੈਟੋ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੇ ਫਰੇਜ਼ਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ ਸੀ 111ਵਾਂ, ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੰਡੈਕਸ ਜੋ ਹਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਹਾਈ ਚਾਂਸਸ ਨੇ, ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ 2020 ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਬਾਈ UNDP ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ ਹੈ 131ਵਾਂ, ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੈ ਨਾਰਵੇ, very important। Next is Climate Change Performance Index 2022 by German Watch along with Cannes Climate Action Network and New Climate Institute। India stood at 10th position, again very important for exam।
अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स प्रजा फाउंडेशन के द्वारा नंबर 1 इज ओडिशा। ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020 अडेको ग्रुप, इनसेट, टाटा कम्युनिकेशन तीनों मिलके इस इंडेक्स ਨੂੰ रिलीज ਕਰਦੇ ਨੇ। स्विट्जरलैंड नंबर 1, इंडिया 72nd पोजीशन। 8वां ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, इंडिया's rank is 8, number 1 is Afghanistan, released by Institute for Economics and Peace। US Air Quality Index, released by US Environment Protection Agency, number 1 is Lahore। World's Safest Bank by Global Finances। So this was all about today's important lecture on indexes and ranks. I hope you liked the video. Please do like, share, comment. And also, if you are new to my channel, visiting it for the first time, please do subscribe to it, share it with your friends and family. Thank you and good luck.